A very happy evening, friends. Last session, we were seeing this poem, The Age of Chivalry. We had completed it and discussed few question and answers. போன கிளாஸ்ல The Age of Chivalryங்கிற போயமை பார்த்திருப்போம். இது யார் எழுதியிருக்கா? ஜார்ஜ் ப்ரொக்கோஸ்ங்கிறவர் எழுதியிருக்க. ஸோ இது மாவீரர்கள் அவர்களுடைய சாகசங்கள், adventures of knights has been mentioned in the poem. So these knights are very brave. ரொம்ப துணிச்சலாகவும் தான் அவர்களுடைய செயல் இருந்திருக்கும் இல்லையா? மக்களுக்காக ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் அவங்களுடைய சாகசங்கள்ல ஈடுபாடோட இறங்கி இருப்பாங்க. ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் அவங்க அதை செஞ்சிருப்பாங்க. ரொம்ப வீரமான நபர்களா இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வீரதீர செயல்களா தான் இருந்திருக்கு. இதையெல்லாம் எதுக்கு முக்கியமா பண்ணாங்க? மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கறதுக்காக. அந்த நாள்ல ஒரு அழகான ஒரு பெண், ஒரு இளவரசி தனக்கு துணையா அமையணுங்கிறது, அந்த கவனத்தை ஈர்க்கணுங்கிறதுக்காக கூட அவங்க அதை செஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த பி சப்டிவிஷன் வரைக்கும் கேள்விகளுக்கான பதில பார்த்துருக்கோம். சி, திங்க் அண்ட் ஆன்சர், அதுல கேட்கப்பட்டிருக்கிற 2 கேள்விகளுக்கான பதில பார்க்கலாம். Soon after we discuss the answers for the poem The Age of Chivalry, we'll start with the supplementary reading, The Alice in Wonderland. Why does the poet ask us to imagine that we have tiny wings on our back? The poet asks us to imagine that we have tiny wings on our back, so that we can bounce a bit with joy. சந்தோஷத்துடன் நம்ம துள்ளி குதிக்கலாம். We can bounce a bit with joy when we take a new step towards our adventurous life. He also wants us to imagine that we are clear in mind. நம்மளுடைய சிந்தனைகள்ல தெளிவாக இருக்கோமா, அதுல நம்ம உறுதியா இருக்கோமா, and the wind passing through us instead of against us. காற்றானது நம்மளுடன் சேர்ந்து பயணிக்கிறதா, இல்லாட்டி அது நமக்கு எதிர்ப்புறமா இருக்கா? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நம்ம திட்டமிட்டு நமக்கு சந்தோஷத்தை தர மாதிரியும் மற்றவங்களுக்கு அது நன்மையை தர மாதிரியும் இருக்கணும் இல்லையா? It shouldn't go against us. You just have to close your eyes
and ask them to embrace you. இப்படி இருந்ததுன்னா அது நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது தன்னை தானே மாற்றிக்கொள்ளும். thus they would be attracted to be our patterns of habit. So this is the answer for the first question in C subdivision. Why does the poet ask us to imagine that we have tiny wings on our back? சிறகுகள் இருக்கா போல நம்மள நாமளே ஏன் பாவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஏன் இந்த கவிஞர் சொல்றாருங்கிறதா இந்த கேள்வியா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு அப்பதான் அந்த துணிச்சலும் ஒரு ஆர்வமும் இருக்கும் இல்லையா, அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது. அப்படியே ஒரு இடத்துல இல்லாம என்ன நம்ம திட்டமிட்டு இருக்கோமோ அதை செய்யறதுக்கு நம்ம முழு மனதா அந்த வேலையில இறங்கணும். Wind should also travel along with us instead of going against us. இது முதல் கேள்விக்கான பதில். இரண்டாவது கேள்வி, why should we fight for righteous cause? உங்களுக்கு ஓரளவு எழுதியிருக்க முடிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். If at all you are unable to complete, please refer back the recording once again. நீங்க ரெக்கார்டிங்கை பார்த்து மறுபடியும் இந்த பதில முழுமையா எழுதிக்கலாம். நான் அடுத்தபடியா இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில எழுதுறேன். ஓகே, ஏன் ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக நம்ம சண்டை போராடணும்? Why should we fight for a righteous cause? Long ago, during the Age of Chivalry, வீரர்கள், knights used to fight, சண்டையிட்டனர், used to fight for a righteous cause, ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அவர்கள் சண்டையிட்டார்கள். அதனால என்னாச்சு? they gained a considerable applause. போதுமான அளவு பாராட்டும் புகழும் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அவங்க ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக சண்டை போட்டதுனால அவங்களுக்கு மக்கள்கிட்ட போதுமான அளவு வரவேற்பு எந்த மாதிரி ஒரு ஊக்குவிக்கும் ரகமா ஒரு பாராட்டும் அதோட இருந்தது இல்லையா? they gained a considerable applause for their chivalrous acts. அதே போலதான் likewise அதே மாதிரி we should also fight for ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காக நம்ம சண்டை போடணும். சும்மா சண்டை போடணுங்கிறதுக்காக இல்லாம ஒரு காரணம், அதற்கான காரணம் உன்னதமா இருக்கணும். we should fight for a noble cause.
so that we could get a good applause. We could get a good applause. யார்கிட்டேந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிற மக்கள்கிட்டேந்து. Get a good applause from the people of our country. பாராட்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. நம்ம செய்ய அந்த சண்டையிடுறதுக்கான காரணம் வந்து மக்களுடைய நலனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய கவனம் நம்ம பக்கம் திரும்பும். ஆமா தானே? From the people of our country. If you fight for your country, நீங்க ஒருவேளை உங்களுடைய நாட்டுக்காக போராடுறீங்க, சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னா, if you fight for your country, people will have, மக்களுக்கு கண்டிப்பாகவே people will have ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம். It will create definitely good impression. It will definitely create a good impression. யார பத்தி? மத்தவங்கள பத்தியா? நீங்க தானே சண்டை போடுறீங்க. It will definitely create a good impression about you in their minds. அவங்களுடைய மனதுல உங்களை பத்தின ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமானது பதியும் அவங்க மனசுல. உங்களை வந்து அவங்க உயரமா நினைச்சுப்பாங்க. They will hold you in high esteem. Long ago, during the age of chivalry, knights used to fight for a righteous cause. They gained a considerable applause for their chivalrous acts. Likewise, we should fight a noble cause. Likewise, we should fight a noble. We should fight for ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக, ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காக. For a noble cause. Sorry for that. Likewise, we should fight for a noble cause so that we could get a good applause from the people of our country. If you fight for your country, people will have impression. What kind of an impression? Good impression about you in their minds. They will hold you in high esteem. ஒரு உன்னதமான இடத்துல ஒரு உயர்வாதான் உங்களை வந்து நினைச்சுப்பாங்க அவங்க உங்களை. அடுத்தபடியா லிட்ரரி அப்ரிசியேஷன் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது ரைமிங் வேர்ட்ஸும் ஆலிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அதாவது ஒரு வரியில இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி சத்தத்துடன் இருக்குன்னா அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது அந்த கவிஞருடைய முடிவு. முதல் லைன்ல இருக்கிற கடைசி வேர்டும் அடுத்த லைன்ல வர கடைசி வேர்டுமே ரைமிங்கா இருக்கிறதா, இல்லாட்டி முதல் லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் மூணாவது லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் ரைமிங்கா இருக்கணுமாங்க. It depends upon the poet who writes the poem. So in this poem, what are all the rhyming words that we come across? இந்த poemல பாக்குறத எதெல்லாம் ரைமிங் வேர்ட்ஸா வருது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கூட சொல்லலாம். Before I write it on the board, நான் போர்ட்ல எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே இந்த போயமை வாசிச்சு பார்த்ததுல இதெல்லாம் ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்கு மேம் அப்படின்னு தோணிதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா அன்மியூட் பண்ணியோ இல்லாட்டி சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லலாம். டி பிரிவுல லிட்ரரி அப்ரிசியேஷன், பிக் அவுட் தி ரைமிங் வேர்ட்ஸ். இந்த போயம்ல இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், எடுத்து எழுதணும். Pick out the rhyming words.
back in the days of old when knights were bold. So old, bold. இது வந்து ஒரு set of rhyming words. Old, bold. Next line, that is third line. Lance, romance. Who with a sword or lance in armor sought romance. Lance, romance. Cause, same way, we are coming across these set of words. Cause, applause. Cause, applause. இந்த முடிகிற சத்தமானது ஒரே மாதிரி இருக்கு. Chivalry. History. Chivalry, history. Maiden, laden. Maiden, laden. Blows. Force. Blows, force. Forceனா யாரு மேம்? தெரியலையே. யாரோ ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அது சந்தேகமா. Forceனா எனிமீஸ், எதிரிகள். அவங்களதான் நம்ம வந்து forceன்னு சொல்லுவோம். Death. Can someone say what is the rhyming word for the word death? In this poem, இந்த poem பொறுத்தவரை எது rhyming word இருக்கு டெத்துக்கு? Correct. It is breath. சரியா சொன்னீங்க. It is breath. Your, for. Struggle. Juggle. King, ring. Esteem, seem. Exploits, esteem, seem. Exploits, exploits, adroit. Exploit, adroit. Wise, sacrifice. தியாகம். Sacrifice. Pause. ஒரு தற்காலிகமான நிறுத்தம். Pause. காரணம் temporary stopping of a thing. ஒரு தற்காலிகமாக நம்ம ஒரு செயலை செய்யறதை நிப்பாட்டுறோம் அப்படின்னா we are giving a pause. So these are all the set of rhyming words from this poem, The Age of Chivalry. Old, bold. Lance, romance. Cause, applause. Chivalry, history. Maiden, laden. Blows, force. Death, breath. Your, for. Struggle, juggle. King, ring. Esteem, seem. Exploit, adroit. Wise, sacrifice. Adroitனா என்ன மேம்? Adroitனா புத்திசாலித்தனமான, clever அப்படின்னு சொல்லலாம். சாதுரியமான, skillful. Wise, sacrifice. Cause, pause. முன்ன ஒரு காலத்துல அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ வந்து இந்த யோருங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வருது, யோர்னா என்ன மேம் அப்படின்னு. யோர்னா முந்தைய காலத்துல, லாங் அகோ, ரொம்ப முன்னாடி இந்த காலத்துல, லாங் அகோ. Next question, we need to write down the alliterated words. ஒரே லைனா இருக்கலாம்,
முதல் வார்த்தையும் அதுக்கு அடுத்த வர வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தினுடைய சத்தம் ஒரு கான்சனன்ட் சத்தமாக இருக்கு அப்படின்னா அது alliterated வேர்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். But all they are having consonant sound. So in this poem we come across they, themselves, the th, define death, define death, fighting, fighting for faith. அந்த லெட்டரையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணணும். சரியா? held high, high, virtue wise, virtue wise, lessons learned, lessons learned, okay, these are all the set of alliterated words. இது இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில். Second question, pick out the alliterated words. Okay. Alliterated words கான questionக்கு பதில். This is lessons. I hope it isn't confusing. Lessons. Okay. So we have completed this poem, The Age of Chivalry, written by George Crepos. Question and answers have also been discussed. அடுத்தபடியா நம்ம யூனிட் 1ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சப்ளிமெண்டரி போர்ஷன். இந்த சப்ளிமெண்டரி போர்ஷன்ல என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு யூனிட் 1ல? ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட். ஆலிஸ் ஒரு அதிசய உலகில், அதிசய உலகில் ஆலிஸ் என்ற தலைப்புல தான் இந்த சப்ளிமெண்டரி ரீடிங் தரப்பட்டிருக்கு. முதல்ல இந்த சப்ளிமெண்டரி ரீடிங்ல என்னெல்லாம் கதாபாத்திரங்கள் வருதுங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்து தெரிஞ்சிருந்தோமா? The major characters that we come across. Unit 1, supplementary reading. அதிசய உலகில் ஆலிஸ், ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட். We come across Alice. இந்த பொண்ணு பேர் தான் ஆலிஸ். அவளோட ஒரு சகோதரி. We come across her sister in this story. When we go through this story, இந்த கதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் நம்ம சந்திக்க போறோம், பார்க்க போறோங்கிறது தான் இந்த படங்களை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆலிஸ், அவளுடைய சகோதரி ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கா. அப்புறம் ஒரு வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு முயல், ஒயிட் ராபிட் வித் பிங்க் ஐஸ், அப்படிதான் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கதையில. ஒயிட் ராபிட் வித் பிங்க் ஐஸ்.
So Alice, her sister, we come across rabbit with pink eyes. So Mad Hatter, நபர் வருவர். We come across Mad Hatter in this story. His friend March Hare. Then Cheshire Cat. Towards the end, we come across character Queen, ஒரு ராணி. ஸோ இந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். Alice, her sister. Then we come across this white rabbit with pink eyes, Mad Hatter, March Hare, Cheshire Cat. Then we come across Queen. So who has written this Alice in Wonderland? Lewis Carroll. Lewis Carrollsங்கிறவர் எழுதியிருக்கார். So we'll quickly start this Alice in Wonderland. Last 5 minutes we shall be having MCQ session, and that will be on homophones. I do remember that we have to learn about syllables. I'll be definitely covering it up soon after I complete this Alice in Wonderland. Okay? அதிசய உலகில் Alice, written by Lewis Carroll. We'll start. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. Alice வந்து ரொம்ப சோர்வடைங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். தான் சகோதரியோட தான் உட்கார்ந்துருக்கான் அந்த ஆற்றங்கரையோரமா. ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு இல்ல. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி தான் சகோதரி படிக்கிற புக்கை வந்து எட்டி எட்டி பாக்குறா. என்ன படிக்கிறா, என்னுடைய சகோதரி என்ன படிச்சுட்டு இருக்கா, நம்ம பார்ப்போம், நம்மளும் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படிங்கறதா ஆலிஸ்னுடைய எண்ணமா இருக்கு. ஆற்றங்கரையோரமா இவங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஆலிஸ்னுடைய சகோதரி வந்து ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி என்னதான் அந்த புத்தகத்துல இருக்கு, நம்மளும் எட்டி பார்ப்போமே அப்படிங்கிறது ஆலிஸ்னுடைய எண்ணமா இருக்கு. ஒரு தடவை 2 தடவை எட்டியும் பாக்குறா, என்ன அந்த புத்தகம் என்ன இருக்குன்னு. ஆனா எட்டி பார்த்தா அந்த புத்தகத்துல ஒன்னும் வரிகளும் இல்ல, ஒரு உரையாடல் இருக்கா மாதிரி இல்ல, ஒரு படங்களும் கொடுக்கப்படல. அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தினால என்ன பயன், என்ன பிரயோஜனம்? அண்ட் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் அ புக், thought Alice, without pictures or conversation. புஸ்தகத்துல வந்து வரிகளும் இல்லையா, கான்வர்சேஷன் அதாவது உரையாடல் மாதிரியும் இல்லையா, படங்களும் இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம் இந்த புத்தகத்தினால? So she was considering in her own mind as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid. இந்த மாதிரி ஒரு வினோதமான ஒரு எண்ணமும், இந்த வெயில் நிறைந்த இந்த நாள் வந்து தனக்கு வந்து ரொம்ப தூக்கமா வரா போலயும் இருந்திருக்கு ஆலிஸ்க்கு. So that is the reason it had made her feel sleepy. தூக்கமா வரா போல ஒரு எண்ணமும், இது என்னடா இப்படி இருக்கு நீ நாள் பொழுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் அவளுக்குள்ள வந்திருக்கு. ஒரு மந்தமான ஒரு நாளாதான் அவளுக்கு இருந்திருக்கு. Whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. நான் சகோதரி படிச்சுட்டு இருக்கிற புத்தகத்துல வந்து ஒன்னும் சுவாரஸ்யமாவே இல்லை, படிக்கிறதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமும் இல்லை, படங்களும் இல்ல, எழுத்துக்கள நிறைந்ததாகவும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம அன்னி நாள் பொழுது வந்து ரொம்ப வெப்பமா இருந்ததா, அதனாலயும் என்னமோ அவளுக்கு ரொம்ப தூக்கமா வருது, ஒரு மந்தமான ஒரு சூழலாவே அவளுக்கு இருக்கு. ஒருவேளை இங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த டெய்ஸி பூக்களை வச்சு நம்ம வேணா ஒரு மாலையா செய்வோமா அப்படிங்கறது எண்ணமும் வருது. அதே நேரத்துல வந்து அதை எதுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும்.
whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies. அதே நேரத்துல சோம்பேறித்தனமாவும் இருக்கு, அதை எடுத்து கோத்து பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் அவளுக்குள்ள வருது. அந்த எண்ணம் வரத்த அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, சட்டுன்னு ஒரு வெள்ளை நிறத்துல இருந்த ஒரு முயல், அதுவும் அதனுடைய கண்கள் வந்து பிங்க் நிறத்துல இருந்தான், அவ பக்கத்துல ஓடி வந்துதான். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ஆலிஸும் அவளுடைய சகோதரியோட ஆற்றங்கரை ஓரமா இருக்காங்க. அவளுடைய சகோதரி, ஆலிஸ்னுடைய சகோதரி ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கா. இதை வந்து அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா இல்லை, எட்டி எட்டி பாக்குறா, வரிகளும் இல்லை, படங்களும் இல்லை. அதனால அந்த அன்றைய நாள் பொழுதே வந்து ரொம்ப வெயிலாவும் தூக்க கலக்கத்தோட இருக்கிறதுனால அவ என்ன பண்றா, பக்கத்துல இருக்கிற இந்த டெய்சி மலர்களை வந்து நம்ம வேணா ஒரு மாலையா தோப்போம், தொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் வருது. அந்த நேரத்துல திடீர்னு சட்டுன்னு ஒரு வெள்ளை நிறத்துல ஒரு முயல், பிங்க் நிறம் கொண்ட கண்கள் இருந்தது, அவ பக்கத்துல ஓடி போறது. So this is Alice who sees her sister reading this book. ஒரு படமா காமிச்சிருப்பேன். தேசி பூக்களை வந்து ஒரு மாலையா பூக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் வருது. அந்த நேரத்துல திடீர்னு ஒரு வெள்ளை நிறத்துல பூனை, பூனை இல்ல, வெரி சாரி, ஒரு முயல், வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முயல், அதோடைய கண்கள் பிங்க் வண்ணத்தில் இருக்கின்றது. இது சட்டுன்னு இவளை தாண்டி போறது. So it's crossing Alice. This white colored rabbit. வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த முயல் ஆலிஸை கடந்து செல்கிறது. Given a little bit introduction about the supplementary reading Alice in Wonderland. First I have introduced you the characters that will be getting to know. இந்த கதையில என்னெல்லாம் கதாபாத்திரங்கள் பார்க்க போறோங்கிறத படங்களா காமிச்சிருப்பேன். I would have given started the supplementary portion also. So towards the end, as I told, we'll be having multiple choice questions னு சொன்னேன். ஸோ இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஹோமோஃபோன் சம்பந்தமா உங்களால பதில் எழுத முடியுதான்னு பாருங்க. எது வந்து தகுந்த வார்த்தையா இருக்கும். ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகள், அதாவது உச்சரிப்பு வந்து ஒரே மாதிரி தான், எழுத்துக்கள் ஸ்பெல்லிங் வந்து வேற, அர்த்தம் வந்து வேற. அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஹோமோஃபோன். இதைதான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே மேம், ஏன் வந்து மறுபடியும் சொல்றீங்க? ஏன் மறுபடியும் சொல்றேன்னா, இது வந்து நமக்கு நாளடைவுல நம்ம மறந்து போயிடுவோம். கண்டிப்பா ஹோமோனிம் ஹோமோஃபோன் வரது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே, எது வந்து ஹோமோஃபோன்ங்கிற சந்தேகம் வந்து வரலாம் நமக்கு. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாக்குறதையும் 2 to 3 மார்க் இதுல கேட்கப்படுறது. ஸோ இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல், ரைட்? So we'll see few questions pertaining to homophones now. Try to answer them. I'll share the screen. You are not dashed to play music after 10 at night. 10 மணிக்கு மேல இங்க வந்து பாட்டு போடுறதுக்குலாம் உனக்கு இங்க அனுமதி கிடையாது. ஒரு வார்த்தை அலவுட், இன்னொன்னு அலவுட். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தானே மேம் உச்சரிக்கிறீங்க. எந்த வார்த்தை பொருத்தமானது? ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வேற வேற அர்த்தம் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து அனுமதி, இன்னொன்னு வந்து பயங்கர சத்தமா. Wheat is ground into dash to make bread. Wheat is ground into flour to make bread. Flour. Flower. Flour. Wheat is ground into a flour to make bread. Flour. Team B dash the cricket match. Team B won the cricket match. Team B தான் cricket matchல ஜெயித்தது. Won. The way we pronounce the word O-N-E and W-O-N, it means the same. But which is the right option that we have to choose? இது வந்து தகுந்த பதிலா இருக்கும் இங்க. எனக்கு ஸ்கேட்டிங் பண்ண எனக்கு பிடித்தது.
I like to skate. TWOTO. Which is the right word? வெறும் பதில மட்டும் எழுதணும். சரியா? கொஸ்டினையும் ஆன்சரையும் சேர்த்து எழுதினா it will be time consuming. Please make note down of the answers. Fifth question. Dash are two houses for sale. இரண்டு வீடுகள் இருக்கின்றன விற்பனைக்காக. They are there. White is a symbol of peace. PIECE, PEACE. They wanted to visit dash aunt. அவர்கள் அவர்களுடைய அத்தையை பார்ப்பதற்கு விருப்பப்பட்டார்கள். There. They wanted to visit their aunt. There. உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அர்த்தம் வந்து வேற, ஸ்பெல்லிங் வேற. அதனாலதான் இதை ஹோமோபோனா கேட்டகரைஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த வார்த்தை இங்கே பொருத்தமானதா இருக்கும். தே நீட் அ பிரேக். அவர்களுக்கு ஒரு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது. BRAKE, BREAK. I dash 6 apples in the morning. நான் காலையில் ஒரு 6 ஆப்பிள் பழங்களை சாப்பிட்டேன். காலையில் நான் 6 ஆப்பிள் பழங்களை சாப்பிட்டேன். She looks so beautiful with her pretty brown eyes and long black hair. HARE is one option. HAIR. ஒன்னு வந்து முயலுக்கான அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை, இன்னொன்று கூந்தல், முடி. இந்த 10 கேள்விகள் அதற்கான பதிலும் கொடுத்திருந்திருப்பேன். எது சரியான பதில் நீங்க தேர்ந்தெடுத்திருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்ததுன்னா நான் இனி செஷனை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த செஷன்ல நம்ம தொடர்ந்து ஆலிஸ் இன் வண்டர்லாண்ட பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.